Hi friends, today we are making tomato magic pulsu. Tomatoes 2, onions 2, chili 3, mustard seeds half tablespoon, fenugreek seeds half tablespoon, jeera half tablespoon. Let's go. How to prepare it? Come on. Put all ingredients into a bowl and add some water. Add 2 tablespoons salt, pinch of turmeric powder, 1 tablespoon chili powder. Next, turn on the stove and bring to. Next, we take some curd like this. The consistency was like this. Look at curd. Now we add 2 tablespoons besan. Let's mix it. Let's mix it equally. See the majjiga pulsu boiling is well. It needs to boil 2 more. See the majjiga pulsu boiling well. It needs to boil more and add tomatoes and onions are well cooked. Now it add curd and add some water. చూసారు కదండి మా అత్తమ్మ చేసిన గుమగుమలాడే టమాటా మజ్జిగ పులుసు. చూసారుగా ఎంత బాగా కుదిరిందో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.